තෙරුවන් ජයග්‍රාහී සුබ උදැස්සනක් අපි ඔබට ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කියලා කියන්නේ මහත්තුරුන්ගේ ක්‍රීඩාව වෙනකොට මහත්තුරුන්ගේ ක්‍රීඩාව සුවිශේෂී තැනකට අරගෙන යන පාසල් දෙකක් විදිහට ආනන්ද නාලන්ද පාසල් දෙක හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. අද අපි රැඳී සිටින්නේ කොළඹ SSC ක්‍රීඩාංගණයේ බොහොම සුවිශේෂී තැනකට සුවිශේෂී වෙලාවකට ඉඩ වෙන තැනක තමයි අපි මේ රැඳිලා ඉන්නේ කියලා කිව්වොත් නිවැරදි. ආනන්ද නාලන්ද සුරෝහිත සංග්‍රාමයේ දින 3ක් පුරා සියත TV නාලිකාව ඔස්සේ අපි ඔබට සමීප කළා කියලා ඔබ දන්නවා. ඒ නිසාම එහි තවත් දිගුවක් විදිහට සුවිශේෂීම දවසක් ඔබට තිලන කරන්න තමයි අද අපේ මේ සෝදානම. අනූප විශේෂයෙන් කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලය සහ නාලන්ද විද්‍යාලය ගැන කතා කරොත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට අති විශිෂ්ට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෝ රැසක් දායද කළ පාසල් දෙකක්. ඉතින් 48 වෙනි පීදේස් කුලරත්න අනුස්පන්න කුසලානේ වෙනුවෙන් මේ කණ්ඩායම් දෙක තරග වදින. ඉතින් ඊටමත් උද්‍යෝගිකර අවස්ථාවක්. ශිෂ්‍යයන් ආදි ශිෂ්‍යයන් ගුරු බවතුන් රැසක් කොළඹ SSC ක්‍රීඩා පිටියේ පැමිණලා සිටිනවා. මේ තරගයේ සියැසින් නරඹන්න. ඒ වගේම සියත TV අප සජීවී දසුන් ඔබ වෙත ගෙනීමේ සූදානමින් සිටිනවා. ජයනි. හොඳයි අනිවාර්යයෙන් ඒ නිසා මේ සියලු තොරතුරු ඔබට සමීප කරන බලාපොරොත්තුව තියාගෙන රැඳිලා ඉන්න ආරාධනා කරනවා සියත TV අපේත් එක්ක මේ සුවිශේෂී අවස්ථා සියල්ලක්ම ඔබට තිලන කරන්න සූදානම්. Good morning everyone. We are back here at the Sinhalese Sports Club Stadium today for the 48th Battle of the Maroons limited overs encounter. After scintillating performance in the 3-day game, we are battling out for the PDS Kularatne Trophy. And the two teams are ready, and we are having a wonderful day today, but slightly overcast conditions. Looking at the pitch, as the usual SSC pitch, it looks pretty solid and pretty hard down here, and evenly poised grass. And I've heard 5mm grass is left on the pitch. But saying that, this is a used pitch for 96 overs, and it has been produced a result and low scoring game to SSC standards. If you win the toss, I would say take use of the conditions and ball first. But if you get to bat first, survive the first 5 overs and let your spinners take the game. Right, so it's all set out here at the centre for the coin toss of the 48th one-day encounter of the Battle of the Maroons 2025. So as usual for the coin toss, we have here with us our match referee for today, Mr. Pradeep Prakash, and the two captains, Sadhu Singer from Nalanda College and Ananda from Ananda College. So just like in the 3-day encounter, we have a specially minted coin for the coin toss of this 48th one-day encounter as well. And the special coin will be handed over to our match referee from Mr. Kusal Silva, the AGM Corporate Finance at Sampan Bank, and also a former captain of Nalanda College. And it will be handed over to Mr. Pradeep Jayaprakash. That's a special minted coin for the coin toss of this 48th one-day encounter of the Battle of the Maroons 2025. Right, so the home captain Nalanda College captain Sadhu Samarasinghe will give it a toss. Tails is a call. Heads it is. So heads is the call. Sadhu, congratulations. Let's head over to here. So, මොකද අද දවසේ තීරණය? අමුණෙන් බෝල් ෆස්. මොකක් මේ කන්ඩිෂන්ස් වල තියෙන තත්ත්වය අනුවද එහෙම නැත්නම් වෙදර් එක මොන වගේ සාධකද මේ තීරණයට බලපෑවේ? කන්ඩිෂන් එකයි වෙදර් එකයි දෙකම බලලා බෝල් කන්ට්‍රෝල් කරනවා. මොන වගේ ලකුණු ප්‍රමාණයකටද අද මේ ආනන්ද කණ්ඩායම තියාගන්න ඔයගොල්ලෝ කල්පනා කරන්නේ? අපි 220කට 200කට අඩු ප්‍රමාණයක තියාගන්න try කරනවා. 220කට 200කට හරි. ඒ වගේම තමයි තුන් දින තරගයෙන් මේ එක් දින තරගයට එද්දි මොන වගේ වෙනස්කම්ද වෙලා තියෙන කණ්ඩායම? අපි චේන්ජස් තුනක් වෙලා තිනවා. ඕල් රවුන්ඩර්ස්ලා දෙන්නයි එක බැට්ස්මන් කෙනෙක්. බොහොම ස්තුතියි and good luck. Thank you. අශිංෂ මුලින් පන්දුවට පහර දෙන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් මොන වගේ අදහසක්ද තියෙන්නේ ගැන? ඔව් ඇත්තටම අපිත් පළවෙන් ටොස් එක දෙන්න නම් බෝල් කරන්න හිටියේ උනාට දැන් අපේ ඕන වෙලාවක ප්ලෑන් B එකක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපේ පිටිකරුවන් ඕන දෙයකට සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් අපේ ප්ලෑන් එකේ තියෙන 250 ප්ලස් ස්කෝර් එකට යන්න. ඉතින් අද දවසේ මේ තුන් දින කණ්ඩායමේ ඉඳලා එක් දින කණ්ඩායමට එනවා. මොන වගේ වෙනස්කම්ද වෙලා තියෙන්නේ? ඔව් වෙනස්කම් 4ක් වෙලා තියෙනවා. කිත්ම විතාන පත්තින වෙනුවට රසාන් දිලක්ෂ වෙනවා. චමත් කිරෝෂ වෙනුවට දසිත් බටුගාගේ, ඒ වගේම දනිත සෙල්ලප් වෙනුවට දිලාල් අමරසිංහ ඇතුළට. මොන වගේ ලකුණු ප්‍රමාණයක්ද අද දවසේ මුලින් පිටිකරණයේ යෙදিলা සෙට් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? පළවෙනි 250 304 ලකුණු ප්‍රමාණය. හරි. බොහොම ස්තුතියි and සුබ පැතුම්.
Right, so that's the news from the centre. So Nalanda College captain Sadev Samarasinghe won the toss and is elected to bowl first. නාලන්ද කණ්ඩායමේ නායකයා කාසී වාසී දිනාගෙන ආරාධනා කරා ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට පන්දුවට පහර එල්ල කිරීම සඳහා ආනන්ද විද්‍යාලයේ ආරම්භක පිටිකරුවන් දෙදෙනා පන්දුවට පහර එල්ල කිරීම සඳහා ක්‍රීඩා පිටට පැමිණ තිබෙන්නේ. නාලන්ද ක්‍රීඩකයන් අපිට පේනවා, ඔබට පේනවා පන්දු රැකීම සඳහා දැන් ක්‍රීඩා පිටට පැමිණ ආකාරය 48 වන වතාවටයි මේ ආනන්ද නාලන්ද එක්දින තරගයේ පැවැත්වෙන්නේ. 27 වතාවක් ජයග්‍රහණය කර තිබෙන්නේ ආනන්ද විද්‍යාලයේ, 15 වතාවක් නාලන්දාව තරඟ පහක් ජය පරාජයෙන් විසඳුමක් තොරව අවසන් වී තිබෙනවා. අවසාන වරට ජයගෙන තිබෙන්නේ නාලන්දාව 2019 දී, ආනන්දය 2024 දී. ලිත්ම පෙරේරා, කනිල් ඩිසොයිසා, කෙනිල් ඩිසොයිසා, එදිරිමාන්න, දනිදු අතලගේ ශතකය ලබාගත් ක්‍රීඩකයා. අපි කණ්ඩායම් දෙක ගැන කතා කරමු. කවිෂ මෙන්ඩිස්, මිහාන් මුණසිංහ, ශාරද ජයරත්න ප්‍රථම පන්දුව විකට්ටුව තුළට ඇදීදී පසුපාද ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂිත පහර එල්ල කරනවා. පන්දුව හරි අවසන් පන්දුව. පන්දු දෙකේ අලංකාර ඩ්‍රයිව් පහරක් අතරේ සීමාව පසු කර යනවා මේ මොහොතේදී. පිටින් ඉවත පතිත පන්දුවට දර්ශනීය එක්ස්ට්‍රා කවර් සහ මිඩ් ඔෆ් අතරින් පන්දුව ස්ථානගත කරා. හොඳ ස්ථානගත කිරීමක්. ලකුණු ඊළඟ පන්දුව. දර්ශනීය පාරක් එල්ල කරන්නේ මිඩ් විකට් සහ මිඩ් ඔෆ් අතරින්. පළමු පන්දුවේ අවසන් පන්දුවටත් වශාන් ඉලක්ෂ හතරේ පහරක් ලබා ගැනීම ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටිනවා. ඉලක්ෂයට හොඳ සහයෝගයක් ලබා දෙනවා එදිරිමාන්. ඔහුත් අලංකාර ග්ලාන්ස් කිරීමක් කරමින් තමයි මිඩ් විකට් සහ මිඩ් ඔන් අතරින් පන්දුව යොමු කරමින් හතරේ පහර වාර්තා කරගත්තේ. සුපුර ඇත්තටම අවශ්‍ය වන්නේ දුර්වල පන්දුව එනතෙක් සිට මේ පුල් පන්දු අර කීපේ හොඳ පන්දුවක් උඩ පන්දුවක් දැවි යනවා මේ අවස්ථාවේදී. රුචිර පල්ලියගේ විනිශ්චයකාරවරයා තීරණය කරා පිත්තේ වැදුණු බව. විකට් රකින්නා දක්ෂ උඩ පන්දුවක් රැකගත්තේ. එදිරිමාන්නගේ පිත්තේ පිට අග්‍රය සොයා ගන්න ආකාරය ඔබ දකිනවා. දක්ෂ අයුරින් විකට් රකින්න ආකාරය. දිනිද අතලගේ Off the edge and just few inches through, but did he get his hands on it and it runs down towards the boundary line. Again, not right on top of it. That's why he got the outside edge. Now that's up in there and that's a good shot. That's typical Nethule Ediriban. Yeah, came down a few steps down the ground and there we go. That's a good connection. And that's going all the way for a 6. අන්න හොඳ ඉන්ස්විං පන්දුවක් ආයින දෙසට ආව වැඩි. very expensive over. ලකුණු 10යි. දැන් පිට අක්‍රේ පන්දුව සොයා ගන්නවා. හතරේ සීමාව දෙසට යනවා. ලකුණු 4ක්. හොඳ ඩ්‍රයිව් පහරක්. අත දිග හරින අවස්ථාවක් හැටියට. නම් කළුතු මේක තමයි කියන්නේ පන්දු යවන්නෙක් පැමිණියාම ඔහුගේ ඉලක්කය පාලනය පතිත රිද්මය ලබා ගන්න පෙර ආතු පිටිකරුවන් දත යුතුයි. අනිවාර්යෙන් ඔහුගේ ඒ ඉලක්කය බිඳ දමන්න. එවැනි අවස්ථාවක් තමයි අපි දැක්කේ. ඉලක්ක 4. Ball, Hasit Ratnayake, look at that, let's take another look. Came down the track, missed everything, but have been a close goal for Nalanda. The big fish for Ananda Dinadatalake is stepping down the ground, misses it completely, beaten with flight, buys, ran away for boundary. Sam, another good delivery, top edge, fielder settling under. Oh, unfortunate for Nalanda, drops it. Take a look at this. Singer on one knee in the air for a long time. Made a desperate. You can't fault him for that. But if he held on to it, it would have been a brilliant catch. In the air for a long time.
රත්නායකට ඉදිරියට පැන පහරක් එල්ල කරනවා මීඩ් ඔෆ් කලාපය හරහා උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නවා යනුව තෙවන කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවා ආනන්ද ඉනිමේ සාර්ථක ඉනිම ගොඩනගමින් සිටි නෙතුල එදිරිමාන්නගේ කඩුල්ලයි බිඳ වැටෙන්නේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 78ක් තිබෙනවා. ලොෆ්ට් කිරීම එදිරිමාන්නට දෙවියන්ට සිදුවන තුන්වෙනි විකට්ටුව ආනන්දයෙන් මේ නැහැගන්නේ නාලන්දේ විසින්. මීට පෙර පන්දුවාරයේත් සමත් නම් පන්දු යවන්නාම පිටියේ ඉනිම ගොඩනගමින් සිටි දිනද අතලගේගේ කඩුල්ල ලබා ගන්න හසිත් රත්නායක අද දවසේ ඔහු බිඳ හෙළන දෙවන කඩුල්ලයි දෙවියන් පිටිකඩුවා නෙතිල එදිරිමාන්න ලකුණු 34යි හතරේ පහරක් දක්සා දෙවෙනි පහරකේ ඉනිම හම්බ කෙනුල් ඩිසෝයිසා අලුත් පිටකරු හොඳ ස්වීප් පාරක් ඒ දුර්වල පන්දු රැකීමක් හතරේ සීමාව කරා යනවා නතර කරන්න බෑ තවත් ලකුණු හතරක් අත් කර ගන්නවා සෑහෙන වේගයෙන් ඉනිම ගොඩනගන්න උත්සාහ කරන ආකාරයක් තමයි අපිට දක්නට ලැබෙන්නේ කැලුම් විශේෂයෙන්ම කෙනුල්ගේ ඉනිමේ පන්දු 11කින් ලකුණු 14ක් ලබාගෙන හතරේ පහර දෙකක් ඒ ඉනිමට දැනටමත් අන්තර්ගත වෙලා තිබෙනවා ඊට ඉක්මනින් අර විඳ වැටුණු ආනන්දේ ඉනිම ඉක්මනින් ගොඩනැගීමේ වගකීමක් ඩ්‍රයිව් පහරක් උඩ පන්දුවක් හැටියට යන්නේ රැක ගන්නවා නම් සැලැස්ම අකුරටම ක්‍රියාත්මක කළා ඒ අනුව උඩ පන්දුවක් බවට පරිවර්තනය කරගත්තා තමත්ම ඥානාන්විත පන්දු කරණය දිලා ලමරසිංහ දෙවියන් පිටිකරන පන්දුවක් දිලා ලමරසිංහ පිටිය නිවත් වන්නේ ලකුණු 5කට ඔසන්ද පමුදිත තමයි උඩ පන්දුව රැකගත් ක්‍රීඩකයා බවට පත් වුණේ. That's the new batter in Mihin Munasinghe, 18 years of age. Huge successful innings. Now that's driven quite nicely and it'll run down towards the boundary line and Mihin Munasinghe. Exactly what we spoke about, the risk that you need to take, the collected risk. You have to properly judge it, and this is what I think the batters that we spoke about earlier, Netula, Dinal, that this is what they lacked. They were hoping to accelerate the innings, but Mihin again keeping the run scoring, and when the loose ball comes, is always ready to pounce on it. Yeah, that's not a good delivery. That'll run down towards the boundary line once again. Ball runs down towards the boundary line. Yeah, beautifully done. 2 consecutive boundaries from Mihin and Anand. It's definitely helping their cause to getting over that 200 and 220 mark, which would be a good achievement. To bring Marshall Fernando from this end as well. Yeah, certainly, and I think it's also a little mind game that they're playing. Oh, that's a boundary. That's a good shot. Mihin Munasinghe was down on one knee and played across the line of the delivery. Now that delivery from Marshall Fernando was outside the off stump, so he had to fetch it from outside the off stump. There we go. Just a hint of spin towards him that really helped him with that shot, and he pierced the gap really well. පන්දු රැකීමේ පොඩි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒකට හේතු ගණනාවක් වෙන්න පුළුවන් මම හිතන්නේ ඩ්‍රයිව් පාර එල්ල කරනවා ඉදිරියට පැන්නා 28යි විකට් 4කට. ඔව්දිල්. ඔව් මොකද මට මතකයි ක්‍රීඩා කරන සමයේ ක්‍රීඩා කර සමහර ක්‍රීඩකයන් 1996 මාර්තු 10ට තමයි වර පිටාග්‍රේ සොයා ගන්නවා පන්දුව 4 සීමාව දෙසට යන ලකුණු 4යි මුල්ම පන්දුව. ඔබගේ පාසල් ජීවිතේ අනික් ක්‍රීඩකයන්ට අමතරව ඔබ ක්‍රීඩා කරපු හොඳම ඉනිම මොකක්ද ආනන්ද? මම ක්‍රීඩා කරපු මම හිතන්නේ අමතක කරන මිනිම ලකුණු 144ක් මම ලබා ගත්තා සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ 1999. ඊට අමතරව පාසල් වෙනත් ක්‍රිකට් තරගයේ ආනන්ද නාලන්ද නැතුව At least another 100 runs, and there we go, asking the question, and it's gone. Henul de Soisa, just as I mentioned that these two batters will try to stabilize the innings. Sidika, let's see what exactly happened there. Oh, yes, trumped Henul de Soisa, a well-made 39 of 47 deliveries, 4 fours and a 6 for him. With the new batter, Likma Pereira, 16 years of age, another youngster. The left-hander slip in place straight away from Marshall Fernando, sliding down the leg side and running down to the boundary. Straight away runs on the board after the wicket. Right from the start. At that time it's up in there. Is that a fielder down in the tape? No chance for him. One bounce into the boundary line.
and couldn't really execute what he was trying to do. There we go, bowling it wide outside the off stump. He saw the batter coming down the track, but just enough swing of the bat from the batter. There we go. The right hand this time on the back, up in the air, straight to the fielder. And another wicket goes down. Captain, plan has worked. Sadev Samrasinghe, the big man. Too close to his body to be cut away. Let's have a look at that again. Not that too close. It was wide outside the off stump. Mean Munasinghe walking back to the pavilion, scoring 29 runs of 34 deliveries, 4 boundaries, courtesy Sadev Samrasinghe. Some beautiful pictures from our cameraman. Stump from Kavisha Mendis. Now that's up in there. There's a fielder. And oh, just over his hands, and it's gone all the way for a 6. Coming down the track. And the fielder, for a moment, I thought he was in the game. And that could have been the 7th wicket, but not to be. Just enough power behind that shot there from Kavisha Mendis. And there we go. Welcome maximum for Anand at the moment, releasing the pressure this time, appealing for a goal behind. Yes, නැවතත් හොඳ පහරක් ඉහළින් ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවර් දෙසින් ලකුණු 4යි. 4 අයත් කරගන්නේ ඔහුගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 14ක් දක්වා ඉහළ නැංවෙනවා. ඒ සමගින් දැන් තවත් පන්දු 59ක් ඉතිරි වෙලා තියෙනවා. පසුගිය මහා ක්‍රිකට් තරගයේ ක්‍රීඩා කළා මෙන්න. අද පන්දුවක් අවසානයේදී කඩුල මොවා කිරීමේ වරදට හසු කර ගැනීමට ඉල්ලීමක් කරනවා. වෙනසුරු සලකුණු කරනවා දැවි ගිය ක්‍රීඩකයෙක් ලෙසින්. විපලන. පසුපාදයට යනවා. ඉදිරිපාදයේ ක්‍රීඩා කළ යුතු පන්දුවක් තමයි පසුපාදයට යන්නේ. ඒ ප්‍රතිඵලය තමයි දැවියන් සිදුවීම. ලිප්ප පෙරේරාගේ කඩුල ඒ වගේම හොඳ සබඳතාවක් විදහෙලන්නට සමත් වුණා. පන්දුව එවරත් පිට ඉන්න දෙසින් හොඳ පන්දුවක් ප්‍රබල ඉල්ලීමක් කරනවා ස්ටම්ප් කිරීමකට හසු කරගත්තා කියලා. නමුත් එවර තෙවන විනිසුරුවරයා වෙතටයි තීරණය යොමු කරන්නේ. පිටිකරුවා ඉදිරිපාදයට කැඳවමින් පන්දුව යොමු කළේ. බලමු කොයි ආකාරයෙන් සටහන් වේවිද කියලා. තෙවන වෙනසුරුවරයාට තරම් අපහසු තීරණයක් නෙවෙයි. දීපල් ගුණවර්ධන තෙවන වෙනසුරුවරයා වශයෙන් කටයුතු කරන්නේ. ඔබන්න කොළ පාටේ. Hello AI. AI අපිට AI අපිට youth එකට සෙට් වෙන ලංකාවේ ෆස්ට් මේ AI මොබයිල් පැකේජ් එකත් එක්ක ලයිෆ් එක සුපර් පවර් කරගන්න. SLG මොබිටෙල් Hello AI රුපියල් 799 පැකේජ් එක අදම ඇක්ටිවේට් කරගන්න. පන්දුවකට වැරෙන් එල්ල කරන පහලක් පැහැදිලිව බලා ගන්න ලංකාවේ විශාලතම HD channel එකතු සමග Your TV, the best on demand entertainment. 95th Battle of the Maroons. Every score, every wicket, every cheer. Sanasa Life is here to protect you all. Scan the QR code and get your insurance cover. Official insurance partner, Sanasa Life Insurance. රිවයින් කරන ඔප්ෂන් එක සමගින් ආය බලා ගන්න Your TV, the best on demand entertainment. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල් ගට් එක රෙඩි කරන්න. Life is too short to miss out on pizza this cheesy. Cheesy enough? A cheesy volcano awaits you. Revel in cheesy lava. Top up your cheese and dip please. Domino's Cheesylicious Festival. No one can get this cheesy.
ඕන වාහනයක ඕන වෙන්න. සම්පත් බැංකුවේ සම්පත් ලීසින්. පොලිය අඩුම පහසුම ලීසින් ගන්න විශ්වසනීය සම්පත් බැංකුව වෙත එන්න. To relive the past and create history once again. Here come the Pops of Cricket. We are back. International Masters League. When you're on the go, just tap and go. Tap to dine, tap to shop, tap for new adventures, tap to enjoy life. A faster, safer, and more convenient way to make everyday purchases. Use anywhere you see the contactless symbol at checkout. Tap and go with MasterCard. Sri Lanka, World Cricket Champions. They want me to be chill. They want me to be wild. They want me to be healthy. They want me all the time. They want that crunch each time they munch. They want it every time they have a little fun. They want a bite. They need a bite. A crunch that makes you crack. Come bites. They need some come bites. Butlers, Park Street. ආශිෂ් නායකටයි ලකුණු 4 අයත් වන්න පාරක් හදලා ගහනවා. අනිවාර්යෙන් ඉවරත් අර පිට ඉන්න සෑහෙන ඉවතින් පන්දුව පතිත කළේ. ඔහු පිට ඉන්න දෙසට ගිහිල්ලා. ඒ කියන්නේ LBW වෙන කිසිම අවස්ථාවක් නැති බව පැහැදිලිවම දන්නවා. ඒ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට පාරක් හදලා ගන්නවා. හොඳ ග්ලයිඩ් කිරීමක් අවස්ථාවේදී කවුරුත් නැහැ ඩීප් තර්ඩ් මෑන් දෙසින්. හතරේ සීමාව වෙත යනවා. නතර කරගන්න බෑ. සාමාන්‍යයෙන් SSCPT පන්දු රකින්නෙකුට නතර කරගන්න බැරි වුණොත් ඉතින් යොදලා පන්දු රකින්න බලන්න. හොඳ ග්ලයිඩ් කිරීමක් කවුරුත් නැහැ. ස්ලිප් කලාපේ කිසි කෙනෙක් නැහැ. පන්දු හතරේ සීමාව වෙත යනවා. එන්න වේගය වැඩි වෙනවා. හතරේ සීමාව ස්පර්ශ කරනවා ලකුණු හතරයි. ඒ වගේ මෙතරම් වේගයෙන් පන්දුව අවුට්ෆීල්ඩ් එකේ ඇදී යන ආකාරය අපි දකින්න. ලබාගත හැකි පන්දුව. ඕ දැවි යනවා.
නිවැරදිව සඳහන් කළා යනුව මෙතෙක් වෙලා මැනවින් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටි කවිෂ මෙන්ඩිස්ගේ කඩුල්ලයේ බිඳී යන්නේ ලකුණු 22ක් ලබා සිටි දෙවියාම පිණි විකට්ටුව පරිත්‍යාග කළා මට පෙනෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් විකට් ලබා ගැනීම සඳහා යොමු කරපු පන්දුව පැහැදිලි පත්ත වෙච්ච ස්ථානය බලන්න. මේ තමයි කෙලම අපි කතා කරමින් සිටියා මේ හොඳම පන්දු යවන කවිෂ මෙන්ඩිස් රත්නායක නවක පිටකරුවා ශාරද ජයරත්නයි පිළිට පිවිසෙන්නේ. It was the outside edge. Once again. Should be looking for 3. Yeah, coming back for the third run. Oh, stopped halfway through from I think Naika. Punched on the ground, that's straight. And that might just run away for a boundary. Yes, it does. Sharada Jairatna this time. Finally break the shackles to get that boundary. A much needed boundary for one the college. See the way with how they are batting, the ease with which they are playing. They are playing basic cricket, hit the ball on merit. This is what the top order didn't actually do. That's why I said 275 if the top order batted to their ability would have been possible. That's slapped away. Hit the gap. 4. Yeah, that's a good shot there from Ashish Naika. Wide outside the off stump. Touch too short there from Nadul Jailat, and that's a big over. Struck well. He picked the line, and he was ready to go over mid wicket. Carefully planned, well executed, hit the gap, great timing and placement. Oh, that's a good shot there from Sharada Jairatna, and the ball will race away for a boundary. Cheeky but very effective. Yeah, he flirted with danger trying to play that shot, but you need that sort of enthusiasm and arrogance at this stage of the game. He's being well assisted by his captain. He was safe playing that shot. Even if he missed it, he wouldn't have been bowled. These Brilliant are valuable cricket. runs. Valuable Brilliant runs. Superb execution. That's the kind of approach you need, especially in these last overs. A chance once again. Not taken. There we go. Nothing there from the umpire. The batter is safely at the non-striker's end. He's gone upstairs, yeah. Shada. Yeah. The request from Ravindra Vimalsari. Yeah, no chance for Ravindra Vimalsari to get to that position. There we go. Not out signaled by the umpire, the correct decision. That's up in there and that's taken. Good Sunny catch. Samsingha. That for the Anand skipper. Yeah, firmly struck there from Ashish Naika, but there we go. Good take from the fielder. Then Ashish Deshan is gone for 30, a well-made 30 from the skipper. Once again up in there for some time, but that'll run down towards the boundary line. Nasid Batugahage bisect those two fielders. The point and back point fielder. There we go. Good work there from the batter. This is quality cricket. This will hurt Ananda. That's up in there. It will go nowhere. Coming back for the second run. Oh yes, they're coming back for the second run. That they will be happy about these Ananda College batters setting up a target of 250. Yeah, so the target is set for Nalanda College. They need 250 runs to win this 48th one-day encounter.
their allocated 50 overs. Netul Edirmana was looking promising after the early departure of Rashan Dilaksha. Dinada Atalage and Netul Edirmana 66 runs for the second wicket. Thereafter, a lot of interest in Kenul de Souza. He batted well for his 39, 1 6 and 4 fours. Meen Munasinghe, I thought for his 29, played extremely well. And then Kavisha Mendis, fortunate to be dismissed the way he was, 22, 1 6 1 4. And then skipper Ashinsha Deshan, a very valuable 30, very sensible and excellent support by Sharad Jaratna, 21 not out. The 38-run partnership for the 9th wicket really lifted Naland, Ananda from a precarious position. 19 extras didn't help either. Yeah, looking into the bowling performance, it was Hasit Ratnaik, the pick of the bowlers for Nalanda College. Spinner picking up 4 wickets for 46 runs in his 10 overs. Noticeably the only bowler to complete his 10 overs. And then a couple of wickets for the skipper Sadhu Samarsinghe coming in those middle overs, restricting the run flow. And Malcha Fernando picks up 1 wicket, and Santul Vijay Ratna also contributing with 7 overs and 1 wicket for 35. And Nadul Jailat, the 2 fast bowlers, Osanda Pamudita and Nadul Jailat did well right from the start with the nib ball. And only Nadul Jailat ended up with a wicket, 1 wicket for 41 in his 8 overs. So wickets falling in clusters in those middle overs. But contributions from the low middle order really helped Nalanda College. But 19 extras as well, with a couple of no balls, and at the end of their 50 overs, Ananda College restricted for 249. So there we go. That's the equation for Nalanda College. It's quite simple. They need 250 runs to win from 300 deliveries. So their 50 overs, they will need 250 runs for Nalanda College to register their first win since 2019. And අන්තර් පාඨශාලාවේ සීමිත ඕවර තරගයේ දෙවන අර්ධය ආරම්භ ආරම්භක පන්දු යවන්නෙක් විදියට කටයුතු කළ ක්‍රීඩකින් දෙදෙනා තමයි ආරම්භක ප්‍රතිකරුවන් වශයෙන් කටයුතු කරන්නේ. මෙන්න ප්‍රථම පන්දු දසිත් බටුගහගේ ක්‍රියාත්මක කරන ලැබූ ප්‍රථම පන්දු ලකුණක් ලබා ගන්නට ඉඩක් නැහැ. මෙන්න දසිත් බටුගහගේ ක්‍රියාත්මක වුණා. එවර රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් පැමිණියේ වම ප්‍රතිකරුවා තුලට යොමු කරනු ලැබූ පන්දුව කෙලින්ම පිටින් සොයා යනවා යනවා. ප්‍රථම කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවා. අවස්ථාවක් තිබෙන බව කිව යුතුයි. මේ ඉක්ුත් දැවියාම නදුල් ජයලත් පිටෙන් නිවත පතිත වන පන්දුවට ඔහු පන්දුව එන මාවත නිසි ආකාරයෙන් හඳුනාගත්තේ නැහැ. කෙලින්ම පිටින් සොයා පන්දුව පැමිණෙන්නේ. තමක හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී පන්දු කිරීම විකට් වේ වදිනවා කියලා කියන්නේ අණ්ඩායමට තම විශාල මානසික ජයයක් ලැබෙනවා. ඉනි මාත්‍රකදී ලකුණු 265ක් ලබා ගන්න තිබෙනවා. ස්ට්‍රයික් රේට් එක තාමත් විකලයි. බොහොම අපූර්ව නර්තනය. ඒ වගේම අපූර්ව වාදන ගායන. යෝක පන්දුවකට තැත් කරේ හොඳ ෆ්ලික් පහරක් ඒ අවස්ථාවේදී. බෑක්වර්ඩ් ස්ක්වයර් එක දෙසින් ලකුණු 4යි. පීඩනින් මිදෙන්නට සමත් වෙන පහරක් විදිහට හඳුන්වන්නට පුළුවන්. ඒ ලකුණු 4ත් සමගින් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ නංවා ගන්නවා නාලන්දා කණ්ඩායම ලකුණු 8ක් දක්වා. හොඳ කවුන්ටර් ඇටැක් එකක් කියලා අපි කියනවා. සාමාන්‍යයෙන් හොඳ පන්දුවක් ඒක. නමුත් පිටිකරු ඊට වැඩිය හොඳ පහරක් එල්ලපුවා. ඒ කියන්නේ ලකුණු ලැබෙන පහරක්. ස්කෝරින් ෂොට් එක සැබවින්. බෑක්මනේ කිරීම සමග පස්වන පන්දු ආරය ආරම්භ වෙද්දී ඉහළින් පන්දු පාර යොමු වෙන්නේ ප්‍රථම 6 පහර වාර්තා වෙනවා. ඒ අවස්ථාවේදී මනුප මන්විතගේ පිටෙන් පීඩනයෙන් අත් විදීමට හොඳම පහ. නමුත් දර්ශනීය. ලොක් කිරීමක්. පිටේ වැදුණු මොහොතේ සිට ඒ දර්ශනීය ෆ්ලික් කිරීමක්. කෙලින්බ ලකුණු 6යි. ගායනයේ වටපිටේදී. ඔව් ලකුණු 4යි. ප්‍රබල උත්සාහයක් දරුවා කඩළු රකින්න පන්දුව නවතා ගන්නට. නමුත් අවසරයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අනුව රකින්නට රැක ගන්න බැරි වුණොත් කෙලින්ම ලකුණු 4ක් තමයි. එතන ගිහින් කිසිම දෙයක් කරන්න බැහැ. ඒක තමයි උදාහරණ මේ තියෙන්නේ. 4ක ලකුණු 4ක්. ඒ වගේම නාලන්දාවට තිබුණු පීඩනය සැහැණ දුරට නිදහස් වූ පන්දු වාරයක් ලකුණු 11ක් මේ වන විට පන්දු දෙකක් තුලදී ලබාගෙන තිබෙනවා. Asking the question this time, and has it been given?
What exactly happened there? The batter is certainly easy walking. Right, so there we go, the confirmation from the TV umpire, and that's a breakthrough. Rashan-the-Laksha, exactly what he's supposed to do with the ball in hand, coming in the 7th over. The skipper walks out to the middle, Sadhu Samarasinghe, 18 years of age. Hello, AI. යූත් එකට සෙට් වෙන ලංකාවේ ෆස්ට් මේ AI මොබයිල් පැකේජ් එකත් එක්ක ලයිෆ් එක සුපර් පවර් කරගන්න. SLG මොබිටෙල් Hello AI රුපියල් 799 පැකේජ් එක අදම ඇක්ටිවේට් කරගන්න. පන්දුවකට වැරෙන් එල්ල කරන පහලක් පැහැදිලිව බලා ගන්නත් ලංකාවේ විශාලතම HD channel එකතු සමග TV, the best on demand entertainment. 95th Battle of the Maroons. Every score, every wicket, every cheer. Sanasa Life is here to protect you all. Scan the QR code and get your insurance cover. Official insurance partner, Sanasa Life Insurance. Rewind කරන option එක සමගින් ආයේ බලා ගන්න TV, the best on demand entertainment. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. probiotics හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් Anchor Noodle. ගට් එක ready කරන්න. Life is too short to miss out on pizza this cheesy. Cheesy enough, a cheesy volcano awaits you. Revel in cheesy lava. Top up your cheese and dip please. Domino's Cheesylicious Festival. No one can get this cheesy. ඕන වාහනයක ඕන වෙන්න සම්පත් බැංකුවේ සම්පත් ලීසින් පොලිය අඩුම පහසුම ලීසින් ගන්න විශ්වසනීය සම්පත් බැංකුව වෙත එන්න. To relive the past and create history once again. Here come the Bops of Cricket. We are back. International Masters League.
When you're on the go, just tap and go. Tap to dine, tap to shop. Tap for new adventures. Tap to enjoy life. A faster, safer, and more convenient way to make everyday purchases. Use anywhere you see the contactless symbol at checkout. Tap and go with MasterCard. Sri Lanka World Cricket Champions. They want me to be chill. They want me to be wild. They want me to be healthy. They want me all the time. They want that crunch each time they munch. They want it every time they have a little fun. They want a bite. They need a bite. A crunch that makes you crack. Come bites. They need some come bites. Butlers, Park Street. Misfield, 4. That's just poor from the fielder. Is that Dinada Atalage? Look at that again. Go, doing quite nicely. Atalage. Oops. Not in a good position to take that. Didn't really bend enough down the ground. That's up in there, but once again, very safe. And it'll run down towards the boundary line. So back-to-back boundaries for Nalanda College. Litum Vijaykumara. Shot was on. He has boundaries on either side of the wicket now with two great shots. The Duckworth Lewis pass score is not shown on the main scoreboard, but we'll ask Ishanka Udayanga now. Up in there, Netule Diriman almost had a chance, but this might just run away. Yes, it does. It does go all the way for the boundary. Oh, played in the air, dangerous, but enough to hit the gap. Had 3 boundaries in this over. Certainly have their eyes on that weather as well, I'm sure. Nalanda College. Time around, it was up in there. She paid for a bit, but just away from the fielder. You can see the current run rate of 4.98 is not too far away from the required run rate, which is just 5 runs. Now that's a good shot. This will run down towards the boundary line. Sadhdev Samarasinghe picked the line and lane very early. Prashant Dilaksh just slightly edging towards that leg stump. Just enough placement for Sadhdev Samarasinghe to get it all the way towards the boundary line. That's not good bowling. That's just asking for trouble, bowling it onto the leg stump and swept away from the skipper. That's driven quite nicely. No chance for Indiriman and for the fielder at cover, so it runs down towards the boundary line, scoring all over the ground. He's been really good so far. Yeah, we would understand why he was one of 3 changes to the Nalanda lineup, just as much as there were 3 changes for Anand. Very well struck off the front foot. Played it on the up. Great timing.
නාලන්දාව ලකුණු 250ක පිළිතුරු ඉනිම ඔවුන් ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ. දැවීගේ ක්‍රීඩකින් බවට පත් වුණා නදුල් ජයලත්. ලකුණු නොලබා දැවීගේ දසිත් බටුගහගේ පන්දුවක් කෙලින්ම කඩුල්ලේ වැදීමෙන් මනුප මන්විත රෂාන් දිලක්ෂගේ පන්දුවක් හමුවේ ස්ටම්ප් කිරීමකට හසු කරගන්නට ලිත්ම පෙරේරා කඩුල් රකින්නත් සමත් වුණා. ලකුණු 10ක් ඔහු ලබා සිටියා පන්දු 13ක් තුලදී 6 පහරක් සමගින්. ලිතුම් විජේකුමාර නොදැවී ක්‍රීඩා කරනවා පන්දු 43ක් තුලදී ලකුණු 29ක් ලබාගෙන 4 පහර 5ක් ඔහුගේ ඉනිමට ඇතුළත්ව තිබෙනවා. සදෙව් සමරසිංහ කණ්ඩායම් නායකයා පන්දු 14ක් තුල ලකුණු 11ක් ලබාගෙන 4 පහරක් සමගින් නොදැවී ක්‍රීඩා කරනවා. ලකුණු 62යි නාලන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 249ක් ලබාගත් ආනන්ද කණ්ඩායමට පිළිතුරු වශයෙන්. පන්දු යැවීම පිළිබඳව අවධානය යොමු කරද්දී දසිත් බටුගහගේ පන්දු වාර 3ක් ක්‍රියාත්මක කළා. නිලකුණු පන්දු 13ක් සමගින් ඔහු ලකුණු 18ක් ලබා දුන්නා. එක් කඩුල්ලක් ලබා ගන්නට සමත් වුණා. කවිෂ මෙන්ඩිස් පන්දු වාර 4යි ලකුණු 20යි කඩුල් ලබා ගත්තේ නැහැ. රෂාන් දිලක්ෂ පන්දු වාර 2ක් ක්‍රියාත්මක කළා. ලකුණු 8කට එක් කඩුල්ලක් ලබා ගත්තා. දිනද අතලගේ එක් පන්දු වාරයක් ක්‍රියාත්මක කළා. ලකුණු 4කට සීමා කරන්නට ඔහු සමත් වුණා. අශේෂ නායක කණ්ඩායමින් නායකයා පන්දු වාර 1යි පන්දු 2ක් ක්‍රියාත්මක කර තිබුණා. ලකුණු 6ක් ඔහුට එරෙහිව ලබා ගන්නට සමත් වුණා. ශරද ජයරත්න එක් පන්දු වාරයක් ක්‍රියාත්මක කළා. ඔහුට එරෙහිව ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නට සමත් වුණා. ආරම්භක පිටිකරුවා හැටියට පැමිණිලා ලකුණු 29ක් ලබා ගැනීම පන්දු 43කින් ඉතාමත් හොඳ කාර්යයක්. ලකුණු 62යි විකට් 2යි පන්දු වාර 12යි පන්දු 2යි 250 ඉලක්කය ආනන්දේ ලබා ගත්තා විකට් 9කට. අයවන් වැසිබර සන්ධ්‍යාවකදී තමයි අපි නැවත වතාවක් හමු වෙන්නේ. ආනන්ද විද්‍යාලය සහ නාලන්ද විද්‍යාලය අතර සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ 48 වන එක්දින තරගයට වර්ෂාවෙන් බාධා මතුවීම හේතුවෙන් මේ වන විට තරගයේ අතහැර දමන්නට සිදු වෙලා තිබෙනවා. පසොර 3:15ට පමණ තරගයට වර්ෂාවෙන් බාධා මත වුණා. මේ තරගයේ අද දිනේදී කාසිය වාසිය දිනාගත්තේ නාලන්ද කණ්ඩායම. ඔවුන් තීරණය කළා පළමුවෙන් පන්දු යවන්නට යන ආනන්ද කණ්ඩායම ලකුණු 249ක් කඩලු 9කට ලබා ගත්තා. වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව රැස් කරගත්තේ කෙනොල්ඩි සොයිසාහු ලකුණු 39ක් ලබා ගන්නට සමත් වුණා. නෙතුල ඉදිරිමාන ලකුණු 34ක් ලබා ගන්නට සමත් වුණා. ඒ වගේම අශිෂ නායක කණ්ඩායම් නායකයා ලකුණු 30ක් ලබා ගන්න සමත් වුණා. පසුපෙළ ප්‍රතිකරුවන්ගේ ප්‍රවේගකාරී ප්‍රතිකරණයත් එක්ක ලකුණු 249ක ලකුණු පූර්වක් නිර්මාණය කරන්නට කොළඹ ආනන්ද කණ්ඩායම සමත් වුණා. හොඳම පන්දු යවන්නා බවට පත් වුණේ හසිත් රත්නායක. පන්දු වාර 10 තුළ ලකුණු 46කට කඩලු 4ක් ඔහු ලබා ගන්නට සමත් වුණා. මීට අමතරව කඩලු 2ක් ලබා ගන්නට සදෙව් සමරසිංහ සමත් වුණේ පන්දු වාර 7 ලකුණු 41කට සීමා කරමින්. ඒ වගේම නදුල් ජයලත් එක් කඩුල්ලක් ලබා ගත්තා. පන්දු වාර 8 ලකුණු 41කට සීමා කරමින්. නලන්දා කණ්ඩායම ලකුණු 250ක ඉලක්කයක් හඹා යන්නටයි පිටියට පිවිසුනේ. ප්‍රථම කඩුල්ල විදිහට නදුල් ජයලත්ගේ කඩුල්ල ලකුණු නොලබා දැවී ගියා. ඉන් අනතුරුව ලිතුම් විජේකුමාර ලකුණු 29ක් ලබා ගැනීමෙන් ඒ වගේම සදෙව් සමරසිංහ ලකුණු 11ක් ලබා ගැනීමෙන් නොදවී ක්‍රීඩා කළා. පන්දු වාර 12යි පන්දු 2ක් වෙද්දී පසොර 3:15ට තරගයට වර්ෂාවෙන් බාධා මත වුණා. ඒ වගේම විදුලි කොටන අකුණු විහන තත්වයක් ක්‍රීඩාංගණයේ අවට කලාපයේ දැක ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. ඉතාමත්ම තද වර්ෂාවක් පතිත වීමත් එක්ක තරගය යලිත් ආරම්භ කරන්නට නොහැකි වටපිටාවක් තමයි මත වුණේ. තරගයේ මේ ප්‍රධාන තනතිරුව ඇතුළු මේ ප්‍රධාන ස්ක්වයර් එක සහ පන්දු යවන්නන්ගේ රන්අප්ස් ආවරණය කරලා තිබුණත් ඉන් පිටතට කාන්දු වෙච්ච වතුර ප්‍රමාණය නිසා තරගය යලි ක්‍රීඩා කිරීම සඳහා සුදුසු වාතාවරණයක් පැවතුනේ නැහැ. 5:45 වන තුරු මේ තරගයේ ක්‍රීඩා කරන්නට නිල වශයෙන් අවස්ථාව තිබුණා. කෙසේ වෙතත් මේ සඳහා ඉතිරි පන්දු වාර 7යි පන්දු 4ක් ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. අවම වශයෙන් පන්දු වාර 20ක් ක්‍රීඩා කළ යුතු වෙනවා තරගයේ තීරණයක් කරා යන්නට ඩක්වර්ත් ලුයිස් ස්ටර්න් ක්‍රමය අනුව. කෙසේ වෙතත් මේ සඳහා විනාඩි 35ක පමණ කාලයක් අවශ්‍යයි. නමුත් මේ විනාඩි 35ක කාලය ක්‍රීඩා කිරීම සඳහා ක්‍රීඩාංගණය පිළිසකර කිරීමට ගත වෙන කාලයත් එක්ක පසුරු 5:10 පමණ වෙද්දී තරගය ආරම්භ කරන්නට නොහැකි වීම නිසා තරගය විසඳුමකින් තොරව අතහැර දමන්නට තීරණය වෙලා තිබෙනවා. මේ අනුව 2023 වසරේදීත් මේ ආකාරයෙන්ම ආනන්ද නාලන්ද එක්දින තරගයට වර්ෂාවෙන් බාධා මතුවීම නිසා අතහැර දමන්නට සිදු වුණා. මේ වෙද්දී 6 වෙනි වතාවට තමයි ආනන්ද නාලන්ද සුලෝහිත එක්දින තරගයේ විසඳුමකින් තොරව අවසන් වුණේ. 27 වතාවක් ආනන්දේ ශූරතාව දිනාගෙන තිබෙනවා. 15 වතාවක් නාලන්දේ ශූරතාව දිනාගෙන තිබෙනවා. මෙවර මේ තරගයේ දැක්වූ දස්කම් වෙනුවෙන් කවුරුන්ද ත්‍යාග ලබා ගන්නේ කියන කාරණය බලන්නට අපි දැන් සූදානම් ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවයත් සමගින් එකතු වෙන්නට හරිත පෙරේරා සිටිනවා. එතන හරිත ඔබට අවස්ථාව. Hello and welcome. Thank you very much for your distinguished presence at a very enclosed arena. We solicit your excellent participation and cooperation in conducting this presentation ceremony. The Anand College versus Naland College annual cricket encounter, the 48th Battle of the Maroons one-day game organized by the Joint Committee of Anand and Naland for the PDS Kulratna Memorial Trophy has ended and unfortunately no result. So here at the presentation ceremony, we have the great pleasure of welcoming our presentation party. The chief guest, Mr. Upul Gamage, the captain of Nalanda College in the 50th big match 1979,
together with the principal of Ananda College, Mr. D.M. Lal Disanayaka, the principal of Nalanda College, Mr. Iran Champika Silva, Mr. Anuruddha Suryarachi, General Manager Marketing Services, Sri Lanka Telecom, Mr. Kanchana Samarasinghe, Manager Market and Sales Activation, Mobitel, Battle of the Maroons Acting Co-Chairman, Kusal De Silva of Nalanda College, Battle of the Maroons Acting Co-Chairman, General Kamal Gunratna from Ananda College, the Anand College OBA Vice President, Mr. Samita Seneviratna, the Nalanda College OBA President, Mr. Mohan Gunadasa, together with the Nalanda College Junior OBA President, Mr. Heshan Paduka. Welcome, gentlemen. First of all, mementos to be presented to the people who have been involved as officials in this encounter. We take this opportunity to cordially invite Mr. Deepal De Silva, Senior Deputy General Manager Operations and Branch Banking, Sampath Bank, the banking partner of this big match, to do the honors. Sir. The match commissioner, Mr. Jalia Jayanta. The match referee was Mr. Pradeep Jayaprakashadharan. The on-field umpires, Mr. Ruchira Palyaguru, and Mr. Ravindra Vimalasiri. The television umpire, Mr. Deepal Gunawardana. The fourth umpire, Mr. Rasanjaya Dulsiri. We thank the match officials, and a big thank you to Mr. Deepal De Silva too. Because of what has been a situation that was not envisaged by any of us, the presentation has been scaled down a lot. But we take this opportunity to cordially invite Mr. Chaminda Hevage, Manager Marketing of Libera, the official casual wear partner of this big match, to do the honors. It will be awarded and shared by the two captains. May we invite Ashish Nayanaka of Ananda and Sadev Samarasinghe of Nalanda to come and receive this wardrobe for 1 year, sponsored by the official casual wear partner, Libera. Thank you very much. And now it's the occasion of presenting this trophy, the PDS Kulratna Memorial Challenge Trophy, which is on offer for the big match one-day encounter. It's the 48th game. Cordial inviting our chief guest, Mr. Upul Gamage, the principal of Ananda College, together with the principal of Nalanda College, to please come forward for the occasion. The match was a no result, and the trophy is presented and collected jointly by Anand and Naland. May we invite the two captains to do the honors. Mr. Anuruddha of Mobitel, you are kindly requested to join us for the occasion. Mr. Anuruddha Suryarachi for the occasion. Please make the presentation to the two captains, please. Mobitel has been in the forefront of this sponsorship in a big way.
Thank you for the excitement on behalf of the two teams. It was a game that was very well poised. And on the fact that they have been the holders, having won the last year, the trophy will be retained by Ananda College. On behalf of the Joint Match Organizing Committee, we would like to take this opportunity to thank each and every one of you, the teams, the officials, the schools authorities, the distinguished invitees, the sponsors who have played a major part in making this event a success over 4 days this year around, and certainly the ground authorities, the service providers, the media, and everybody else who has been a very good participation. We will look forward to another wonderful encounter next year. We wish the players who are aspiring to be there all the best. We say a big thank you to the final year players in this year's big matches, and close this closing ceremony with a message that we'll be back bigger and better next year round. Good night, everybody.